సంజయ్ దత్కు ఆనాడు AK-47 దొరికిందని సంజయ్ ఇది మన ఫిల్మ్ యాక్టర్ సునీల్ దత్ కొడుకు ఆయన కూడా పార్లమెంట్ మెంబరు ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్న కేసు అయిందా లేదా అదేవిధంగా పోలీసు ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారంగా లా ప్రకారంగా కేసు పెట్టారు అందులో నీకు బెయిల్ కూడా దొరికింది బెయిల్ దొరికినోడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఎవరు ఇచ్చింది నీకు ఈ ఐడియా ఇప్పటికన్నా నీ ఆలోచనలో మార్పు రాని మృత్యుంజయ యాగం చేయి పోయి ఏది మన భువనగిరి దగ్గర ఏదైతే గుడి కట్టినరో తిరుపతిది ఆడ పోయి ఉండిలా డబ్బులు అయ్యి లాభాలు వచ్చినాయి కదరా బాబు ఆ లాభంలోనే కొంత భాగం మృత్యుంజయ యాగం చేయి దేవుడు అన్నాడు అరే పాపం వాడు బతకగలుగుతాడు అంతకాకుండా ఒక్కొక్కడు పోతున్నాడు రోజు ఒక స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం కాంగ్రెస్ పార్టీని బద్నాం చేయడం రేవంత్ రెడ్డి ఏం తప్పు చేయలే అకార్డింగ్ టు లా ఆయన మాట్లాడిండు అంతే తప్పితే దానికి నాదేదో నా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నామని సచిన వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంత బాధపడుతుందిరా బాబు ఒక పక్క తల్లి చనిపోయి కొడుకు ఏమో ఉండే వాళ్ళ నాన్నమ్మ ఏడుస్తుండే నేను పోయి చూసి వచ్చిన కానీ నేను పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇయ్యలే ఎందుకంటే అక్కడ పరిస్థితి బాగలేదు ఆ పిల్లవాడు ఏ విధంగా బాగుపడాలి ఏ విధంగా మంచి ఆరోగ్యంగా రావాలని నేను దేవుని కోరుకొని వస్తే వీళ్ళు పోయి వచ్చి రోజు ఒక స్టేట్మెంట్ చనిపోయినప్పుడు పేలాలు వేసినట్టు పేలాలు ఏరుకున్నట్టు వీళ్ళు రాజకీయంగా అది బీఆర్ఎస్ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు మీరు లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడేది ఇంకో పక్క అంబేద్కర్కు అవమానం చేస్తారు సాక్షాత్ ఎవరు అమిత్ షా హిందుస్థాన్ కా హోమ్ మినిస్టర్ రాజ్యాంగం రాసినానికి కూడా అవమానం చేస్తారు దాని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బాబు తప్పనిసరిగా ఆ పిల్లాడు తేజ బాగుండాలని భగవంతుని కోరుతున్నా భువనగిరి దగ్గర వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి కట్టిను నీవు వచ్చినటువంటి పుష్ప సినిమాలో వచ్చినటువంటి డబ్బులు తీసుకుపోయి ఉండీలో వేయి అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి సాయం చేయి తప్పితే వీళ్ళ మాటలు నమ్మకరా బాబు వీళ్ళు కేవలం ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ను రేవంత్ రెడ్డిని బద్నాం చేయడానికే వీళ్ళ ప్రయత్నం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అల్లు అరవింద్ గారు కూడా పొలిటికల్గా ఆయన పార్టీ నడిపించిండు ఆయన నన్ను ఆలోచన చేయరా బాబు వీళ్ళ మాటలు నమ్మకు మేమేం వ్యతిరేకం చేయలే మీకు సినిమా టికెట్లు పెంచినాం మీకు అన్ని ఇచ్చినాం కానీ మీరు రావద్దన్నారు ఏదైతే అక్కడికి రావద్దన్నా నువ్వు వచ్చినావు నీకు పర్మిషన్ లేదని వాళ్ళు అంటున్నారు ఇవాళ ఎవరు సివి ఆనంద్ కూడా అన్ని రిపోర్ట్ ఇచ్చిండు కనుక నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడికే స్టాప్ చేయండి దేవుని కోరుదాం ఆయన కూడా మృత్యుంజయ యాగం చేస్తే దేవుడన్నా ఆ పిల్లాన్ని ఎవరు తేజను బతికిస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఆలోచన ఏదైనా లా విల్ టేక్ దర్ ఓన్ కోర్స్ ఈ పొలిటికల్ డ్రామాలు బంద్ చేయండిరా బాబు అంబేద్కర్కి అవమానం చేసి ఇవాళ మీరు మాట్లాడుతున్నారు మణిపూర్లో లాస్ట్ 1 year నుంచి 90 మంది చనిపోయినరు ఆడ ల్యాండ్ ఆర్డర్ కనిపిస్తలేదు ఈడ ఒక్క అక్క రేవంత్ చనిపోగానే ముఖ్యమంత్రి ఇంత సీరియస్ తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఎవరు చనిపోవద్దు లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ కావద్దు అని మేము చూస్తుంటే లా అండ్ ఆర్డర్ పోయిందట కక్ష సాధింపట సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రకు పోతుందట ఏందిరా ఇది నాకు అర్థం కాదు ఇప్పటికన్నా వాళ్ళ నాయన పోయిండు ఎవరు అల్లు అరవింద్ పోయిండు ఆయన కూడా మాట్లాడి వచ్చిండు కనుక నువ్వు ఈ పొలిటికల్గా ఎవడో ఎక్కిస్తే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సులు పెట్టి అనవసరంగా మీ కుటుంబానికి సినిమా ఇండస్ట్రీకి అన్యాయం చేయకు మేము తప్పనిసరిగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి అన్ని విధాల సౌకర్యాలు ఇచ్చినాం ఇండ్లు ఇచ్చినాం అన్ని విధాల సౌకర్యం చేసినాం గతంలో కూడా సంజయ్ దత్కు జరిగినటువంటి ఇష్యూలో సునీల్ దత్ కూడా ఒప్పుకున్నాడు లా ప్రకారంగా చేస్తాం ఇలాంటి భాషకి ఆపేయండి మనం అందరం కోరేది తేజ దేవుడా వెంకటేశ్వర స్వామి నరసింహస్వామి బాగు చేయమని కోరుతున్నాను అంతే ఇక మేము చెప్పేది ఏం లేదు మీకు ఎందుకంటే మీరు పొలిటికల్గా ఏ విధంగానైనా కాంగ్రెస్ను అవాస్పాలు చేయాలి రేవంత్ రెడ్డి ఆయన అసెంబ్లీలో ఆయన బీయింగ్ ఏ హోమ్ మినిస్టర్ హీ హాజ్ గివెన్ ఆన్సర్ ఆయన డ్యూటీ అది
చనిపోతే ఎవరి గురించి మాట్లాడాలి? చనిపోయిన వాళ్ళకు అన్యాయం జరిగింది అనాలా లేదా? అకార్డింగ్ టు ది పోలీస్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారంగానే ఆయన మాట్లాడిండు. దానికి రోజు ఒకటి పోవడం, రోజు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అయిపోయింది. ఇక అయిపోయింది. ఏమైపోయిందిలే బాబు. అరే పిల్లగాని జీవితం బాగుండాలని కోరుకోండి. ఆ తర్వాత ఎట్లా చేయాలనేది కోర్టులో ఏది డిసిజన్ చేస్తుంది. కానీ అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా వచ్చిన లాభంలో వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా సాయం చేయాలి. దేవుడు గుర్తు యాగం చేస్తే తప్పనిసరిగా ఆ పిల్లవాడు మేలుకోవాలని తల్లి పోయింది. కొడుకు ఒక బిడ్డ ఉన్నదట. ఆ చెల్లెల్ని ఎవరు చూడాలి? కనుక నా ఉద్దేశంలో ఇలాంటి పొలిటికల్ గేమ్లు బంద్ చేయండి. సచ్చినోడు సచ్చిండు, మీరు రాజకీయం చేయడం ఇది మంచి పద్ధతి కాదని ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా నేను కోరుతున్నా భగవంతుడు తేజాను బాగు చేయాలని కోరుతున్నా. థ్యాంక్ యూ. Hello and welcome to this Manufacturing Systems Technology Part 2 Module 30. We were discussing about the various joint configurations and how you represent them in terms of notations, and in line with this we had done several joint notations earlier, where we were talking about to start from the body side of the robot. Like in this particular case, for example, we discussed that in order to notate this particular robot joint, you start from the body of the robot and proceed to the lower arm, then the upper arm, followed by the wrist, followed by the end effector, and you have to mention about what kind of joint the concerned arm would be in unison to represent this the robotic joint fully. So in this particular case, for example, we started with a linear lower arm, we started with a linear upper arm, and then we started with a twisting wrist. The wrist is capable of twisting and rotating. Rotation of the wrist is basically in this particular case is in this particular direction, and the twisting is in this particular direction, and so is the end effector's twist. So you have the end effector also capable of twisting. So you have a twisting, rotating, twisting kind of configuration. So in fact we represented this joint notation as linear lower arm, linear upper arm, and twisting wrist, rotating wrist, and twisting end effector kind of configuration. In a similar manner, this can be represented as a rotating lower arm, rotating upper arm, and rotating upper second arm, and then you have obviously the TRT, that is the twisting, rotating and twisting configuration as far as the end effector and the wrist goes. In this particular case you would have TL, TRT, that is twisting configuration of the lower arm, a linear configuration of the upper arm, and then obviously the TRT means the twisting wrist, rotating wrist, and the twisting end effector. So this is how you represent most of these robot joints. Some more examples. This can be represented as LRL, TRT, and in fact I would go ahead and request all of you to sort of figure out how this notation arrives at from this particular joint. Then again you have RRL, TRT, you have TRL, TRT, and finally LVL, TRT. As you know, the V stands for the revolving kind of an orientation. So that is how you represent the following robotic joints. So having said that, now we would like to go to the classifications and the reach of the various robots. So normally the robots are classified on the basis of their physical configurations, and they are also classified on the basis of the control systems which are adopted.
So, there are 4 basic configurations which are identified with most commercially available industrial robots. One is the Cartesian configuration, another is the cylindrical configuration, then the polar configuration and the jointed arm configuration. So, the Cartesian configuration is shown here in figure A, and it consists of links connected by linear joints. For example, in this case you can see there is one linear joint in the x direction, one in the y direction, one in the z direction, and this configuration of the robot is typically joint notified as LLL, okay, and these are like gantry robots. For example, you can see this is one of the gantry robots which may be used for doing laser micro machining, for example, where the laser head can be mounted here and the workpiece can be mounted on the base, so that you can have even lasers writing on vertical faces as well as horizontal faces of different systems. Again, you have cylindrical configuration, whereas the name suggests, is shown in B, basically there is one rotation axis, like there is a theta axis over which the arm can rotate, and the y and the z motions are again linear in nature, okay. So, you have one rotary joint and the base and the linear L joints succeed to connect the links. The robot arm in this configuration can be represented as twisting linear configuration, and the space in which the robot operates is a cylinder. We have similarly polar configuration, as the name suggests, shown in C again, where you have a workspace of spherical shape. So, if you have a probability of moving the lower arm around this axis, so twisting the lower arm at an angle theta and rotating the upper arm around this particular axis at an angle beta. So, obviously you are covering, and then you have also a linear actuator at the end which can be able to make the reach of the robot from one particular radii to another. So, this actually corresponds to a spherical shape, creation of a spherical shape in space, and this joint can be notified as either TRL or TRR depending on what is the end effector like. So, that is how you have polar configurations. Obviously, you also have jointed arm configurations as shown in D, which is a combination of cylindrical and articulated configuration, as illustrated here. The arm of the robot is connected to the base with a twisted joint, as you can see here, right about in this particular portion. So, you have this mechanism which twists about the angle theta, okay, about the vertical axis. The links in the arm are connected by the rotary joints, as can be seen. One joint moves at an angle beta, another at an angle alpha, and the rotations generally take place in the vertical plane. So, that is basically a combination of cylindrical and articulated configurations together. So, these are how robots are generally classified. So, you can see the various configurations of the robot and their reach drawn here, for example, by these dotted figures. This is a cylindrical robot in case B, and the reach that this robot has is given by this dotted envelope around which the end effector can basically move, given the base location of the particular robot. Similarly, you have a Cartesian robot as in C and a polar coordinate robot as in A, describing the spherical zone over which the robot can go, or in this particular case the Cartesian system over which the robot can basically go and spread. So, that is how you represent different robotic configurations. So, we now classify the robots based on control systems. So, based on control systems adopted, robots are classified into point to point robot, controlled robot, continuous path controlled robot, and controlled path robot. So, let us look at what these various classifications are. So, the point to point robot is capable of moving from one point to another point. The locations are recorded in the control memory. PTP robots do not control the path to get from one point to the next point. The programmer exercises control over the desired path to be followed by the programming a series of points along the path, and common applications of these include insertion, spot welding, hole drilling, machine loading, unloading, crude assembly operations, etc. The continuous path control robot, on the other hand, is capable of performing movements along control paths. So, with the continuous path control, the robot can stop at any specified point along the controlled path. Basically, it is a continuous operation. So, the simplest example is a straight line. For example, if you have a robot moving equal to, so in a straight line, for example, if we take the robot and lead it to go along a straight line and record the control points in between in the memory, obviously dependent on the resolution, stage resolution and other factors,
whenever you execute the motion, the complete motion to go on a straight line, the robot will just follow those control points which have been recorded in the process of training it by taking it along physically on the path of the straight line. So, the only difference between the point to point and this case is that in a point to point control, you can, once given the location of the destination, the robot cannot be stopped in between. So, it starts from a certain point, ends at a certain point. In between points there are no ways of stopping or not executing the particular trajectory, and that is a big problem in the point to point. But in the continuous path control, now because you have already had a training phase where the whole path has been planned into discretized coordinates and those coordinate locations have been stored in the robot control memory, it is easy for the continuous path control process to stop the robot at any given path. Some of the continuous paths can also be curved paths. Okay, so the curved paths can also be typically defined. The programmer manually moves the robot arm, even it is a curve or it is a straight line or any other particular motion, and the controller unit is supposed to store the large number of individual point locations along the path in the memory. That is how the robot learns. There are other higher level robots which work on controlled path mechanisms, and so the only difference in the controlled path is that the control equipment can generate paths of definite geometry such as straight lines, circles, interpolated curves. So, there is a relationship which is available algebraically, in which there is some computational first hand activity carried out by the robot controller itself. And so, the question there is good accuracy by means of looking at the resolutions of the various stages, looking at the controller resolution to map the data, so on and so forth, and that defines what is the resolution of the least count of motion on a certain guided path or a controlled path as given by a relationship. Okay. So, for example, y equal to mx plus c is a straight line equation. So, if a robot is supposed to go on a straight line, automatically computationally the predicted y versus x coordinates would be generated, okay, which will give you a set of control points for the robot to automatically self guide on that particular path. So, robot reach, it is also known as a work envelope or work volume. In is the space of all points in the surrounding space that can be reached by the robot arm. I think we had already shown you the envelope, the dotted envelope around a spherical coordinate robot, spherical accessible robot or a cylindrically accessible robot, etc. And it really depends on two things. One is the mounting point or the end location at which the base of the robot is fixed, and what is the reach of the end effector given the maximum flexibility executed in that system and the maximum stretch executed. Hello and welcome to this manufacturing systems technology part 2 module 30. We were discussing about the various joint configurations and how you represent them in terms of notations, and in line with this we had done several joint notations earlier, where we were talking about to start from the body side of the robot. Like in this particular case, for example, we discussed that in order to notate this particular robot joint, you start from the body of the robot and proceed to the lower arm, then the upper arm, followed by the wrist, followed by the end effector, and you have to mention about what kind of joint the concerned arm would be in unison